Hi all, welcome back to our channel My Bionotes. So in the video la nama vandu Mendel's another experiment, that is the inheritance of two genes. Last video la we saw about the monohybrid cross, right? So in the video la we will see about the dihybrid cross. So video குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So come, let's see about this Mendel's experiment of inheritance of two genes. So நம்ம நேம்ல இருந்து what from the name you can infer, mono single, right? Mono hybrid. அதனால தான் ஒரே ஒரு கேரக்டர் அங்கே சூஸ் பண்ணார். என்னது? கேபிட்டல் டி டால், ஸ்மால் டி டுவார்ஃப். தட் பிளான்ஸ் ஹீ சோஸ் ஃபார் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். அந்த இடத்துல ஒரு ஹைப்ரிட் ஹீ கொண்டு வந்தார் பை ஹைப்ரிட் கிராஸ் பாலினேஷன் மூலமாக. பட் ஹீ இன் திஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டைஹைப்ரிட் கிராஸ், டைனா டூ, ரைட்? ஸோ இந்த இடத்துல டூ கேரக்டர்ஸ் ஹீ சூஸ். So he worked with and crossed the pea plants that differed in two characters or traits. So what are the two characters in pathina? Yellow color and round shape, and green color and wrinkled shape. So wrinkled, now what is the meaning of wrinkled? So that the lines or the folds that you see in this seed, as you can see in the picture, the lines and the folds you see in the seed, that is known as the wrinkles. So namakke vandu old age anavanga face la you can see the wrinkles, the lines and the folds. Adhe mari there will be on the seed. So adha or trait he choose for his experiment. So let's see what was the outcome when he crossed. So in the picture you can see this is the Mendel's picture doing his experiment. So let's see what happens when we cross these two traits. So as I already mentioned, he crossed the pea plants that differed in two characters. So what are the two characters? It is the round yellow and wrinkled green. So this is the parent generation. So this is how you write this Mendel's experiment nale you will write like this, right? You might have seen in monohybrid cross. So here capital R, capital Y, small y, round yellow, this is the dominant one, so they have written it like this. And wrinkled green, small r, small y, small y, they have written it like this. And the gametes from this what we get, they have written it here. Capital R, capital Y, and small r, small y. These are the gametes. So after the gametes form, they fertilize to produce the F1 generation, which is the capital R, capital Y, small y. That is the round yellow phenotype is produced in the F1 generation. Then after the self-pollination of these F1 generation, so that is generally nama monohybrid cross we saw, right? So they do the selfing or the self-pollination. So here you can see the Punnett Square. So what are the gametes from this F1 generation pathina? We get the male, they have written the male gametes one side and the female gametes here this side. So see the gametes here. The gametes will be different. Monohybrid cross ku irka mariya idla vandu more gametes you will get. See here, because capital inge vandu rendu trait indranala, see here capital R, small y, small r, capital Y, capital R, small y, and the recessive small r, small y. So these are the gametes they have written on the both side, the male and the female gametes. So what are the offsprings we get in the F1 generation? They have written in the boxes. See what are these are the offsprings or the progeny you can call it. So the self hybridization of the F1 plants, what they gave 3/4 of yellow seeds and 1/4 of green seeds அப்படினு சொல்றாங்க. So how அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா, so totally how many
are here, phenotypes are here nu pathina they are 16, right? Among that, how many are yellow? How many are yellow in color? Yellow is actually 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So 12. So 12 are yellow. So you get as 3 by 4. So 3 by 4th of them are yellow among the whole 16 la. So adhe mari green seeds, how many among 16, how many are green? 4, right? So you get 1 by 4th as green. So that's what they say, like that 3 by 4th are yellow and 1 by 4th are green. So the same sees the same phenotypic ratio is maintained. So in the monohybrid cross we got that ratio as 3:1, right? So idliyu vandu if you see, we get the ratio as 3:1. The yellow and green color, they segregate in the ratio 3:1. So in the same way, if you put for round and wrinkled, இதே மாதிரி போட்டு பார்த்தீங்கனாலும், அதாவது out of 16 how many are round? If you check, and you can check it actually on your own, and how many are wrinkled and போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, you will get the same ratio 3:1 தான் you will get. So that same the results were similar to the separate monohybrid crosses. So the separate நம்ம monohybrid cross பண்ணா என்ன result வருமோ, the same result we got in the dihybrid experiment also. அதாவது தனியா ரவுண்டையும் greenையும் வந்து monohybrid cross பண்ணி, அதாவது அதே மாதிரி wrinkledயும் roundையும் monohybrid yellowவையும் greenையும் and round wrinkle பண்ணாலும் அந்த ratio இந்த dihybrid crossலையும் maintain ஆச்சு. Next we'll see, move on to the next slide. So if you see here, what they say here nu pathina, so if you see the phenotypic ratio in this case, what is the phenotypic ratio nu pathina, there are 9 yellow seeds. So 9 is to 3 green seeds and 3 wrinkled yellow seeds, and wrinkled green pathina 1. So we get the phenotypic ratio. You can check with the table, you can check the phenotype. 9 is to 3:1. So this what the phenotypic ratio will be. So now let's see here what this means nu ungalku puriyudha. And the 16 la 9 is dominant for both the traits. So you can check here in the both the traits ko, adhaadu round both yellow ko, they are dominant. So that's what they say here. So and the 16 la 3 வந்து, so 9 is dominant for both the traits. அதே வந்து 3 is dominant for one trait, and the one trait and the green round la வந்து only one trait will be dominant, and the other trait in the 9:3:3:1 ratio they are giving the explanation, that's it. And ஒரே ஒரு இது வந்து it is recessive, அதுதான் அந்த 1/16. ஸோ இதுதான் அந்த நம்ம பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரிகிறது தான் வந்து நம்ம ஃபீனோடைப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதையே நான் வந்து let's break it down, this one. So they have given the phenotypic ratio as this, right? 9:3:3:1. So let's check the genotype now. Let's see how many capital R to capital Y are there. So check in the table, how many are there?
how many capital R, capital R, capital Y is there? It's only 1. And next genotype in the அதாவது 9 are round yellow, right? ஆனால் genotype differ ஆகுதுங்க. ஸோ அந்த genotype difference தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்குறோம். இந்த 9லே வந்து the phenotype is same but the genotype is different, right? ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா capital R, capital Y, small y, how many பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's 2. In the same way the next genotype capital R, small r, capital Y பார்த்தீங்கன்னா it's 2. அதே மாதிரி capital R, small r, capital Y, small y பார்த்தீங்கன்னா it's 4. ஸோ இது எல்லா ஜீனோடைப்பையும் சேர்த்தா we are writing it as 9 because they have the same phenotype round yellow. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அது 9 நம்ம phenotypic ratioவில் எழுதிட்டோம். பட் ஆனால் genotypically if you see they are different, each one is different because capital R, capital Y genotype is different. ஆனால் phenotype பார்க்கும்போது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. புரியுதா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த 3க்கும் நம்ம அந்த ஜீனோடைப்பை யூ கேன் ரைட் இட் அண்ட் சி யூ வில் கெட் அ ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ ஆஃப் 1:2:1. ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை, எவ்வளோ ஜீனோடைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம எழுத போகிறோம். ஃபீனோடைப் எழுதின மாதிரியே you are going to write how many genotypes are there. That's the difference. So you will get the genotypic ratio like this. So I just said for only 9 வந்து நீங்கள் பிரேக் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா அந்த மாதிரி எழுதலாம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னது 9:3 இல்லையா? 3ல் அந்த 3ல் செக் பண்ணும்போது அதாவது அது என்னது, the 3 is round and green, right? So adile you can see the genotypic difference. What is the genotypic difference? Capital R, small y, capital R. So adile அந்த ஜீனோடைப்பை நீங்கள் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 1 capital R, capital Y is there and 2 capital R, small y is there. ஸோ இதுதான் அந்த மாதிரி எழுதுகிறாங்க அந்த ஜீனோடைபிக் ரேஷியோவை. ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ I'll explain about the law of independent assortment பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ happy learning to you all. Thank you.